press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So now we are going to concentrate on the competitive part of the MCQ, multiple choice questions, for the classification of elements and the periodicity and properties. In that, we will be covering about 180 questions are there. Partially, the very important questions, we can go through it. The easy questions, we are leaving it for your work purpose. You work with that, the left out questions. If you are unable to work out the questions, that can be clarified later in future times. So now the classification of elements, first questions, the correct decreasing order of ionic radius. In that, first option is carbon, atomic number 6 plus 4 electron gained 10 electrons, nitrogen 7 plus 3 10 electrons, oxygen 8 plus 2 10 electrons, fluorine 9 plus 1 10 electrons. So all these four, option 1 is having equal number of electrons. Due to the equal number of electrons, it is called isoelectronic series. In isoelectronic series, the electrons number more. If electron number is more, proton number is less. If proton number is less, nuclear force of attraction on electron decreases. So due to that, then the correct decreasing order of ionic radius is question number 1, option 1, it is a isoelectronic. Isoelectronic series, and electron number more than nuclear charge. So the ionic radius more for carbon, it is greater than nitrogen, greater than oxygen, and greater than fluorine. The fourth question is, which among the following factors is the most important in making fluorine the strongest oxidizing halogens? According to SRP value, standard reduction potential value, fluorine is the strongest oxidizing agent because it is having fluorine bond dissociation energy is less. If bond dissociation energy is less, that always a strong oxidizing agent. That's why fluorine bond dissociation energy less, BDE is low, so it is strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. So why the fluorine is a strongest oxidizing agent? Because bond dissociation energy, option 4. Fourth question, option 4. The strong oxidizing agent due to the lesser bond dissociation energy. Question number 5. The polarizing power of which of the following pair is similar? In periodic table, we have studied about diagonal relationship. First member of the first group diagonally shows the similarity with the second member of the next higher group. Second member of the next higher group. Question number 5. Then the polarizing power of which of the following pair is similar? In that, lithium and magnesium ion, and
magnesium ion is diagonally related. So because the polarizing power is ionic charge divided by ionic size to the power 2. So the polarizing power wise, if we are identifying the pair, it is option 2 lithium plus and magnesium 2 plus. So option 2 is the right answer because lithium plus and magnesium, it is having diagonal relationship in polarizing power. The polarizing power value for these two is almost similar for the values. Because of that, option 2 is the right answer for the fifth questions. Now question number 6. Which of the following sequence correctly represents decreasing acidic nature of oxides? In periodic table, left hand side, metallic oxides are basic in nature. In periodic table, right hand side, P block, it is acidic in nature. Some are amphoteric in nature. Amphoteric means ಯಾವ substance acid ಜೊತೆಗೆ react ಆಗುತ್ತೆ, base ಜೊತೆಗೆ react ಆಗುತ್ತೆ. That substance is called as amphoteric substance. Left hand side ಇರೋದಲ್ಲ basic compound, right hand side ಇರೋದೇ acidic compound. Some compounds are amphoteric in nature. ಅದು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ oxidation state, option is 2. Why the option is 2 means there is a sodium oxide, carbon dioxide which is having oxidation state for the first one. N2 oxidation state is +5, carbon oxidation state is +4, boron oxidation state is +3, beryllium oxidation state is +2 and lithium oxidation state is +1. Option 2 ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಕೆ +5, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಕೆ +4, ಬೋರಾನ್ ಕ್ಕೆ +3, beryllium +2, lithium +1. It goes on decreasing with the oxidation state. If oxidation state increases, acidic nature, oxidation state increases, acidic nature also increases. So if oxidation state +5 takes the option 2 ನಲ್ಲಿ nitrogen first value is +5, last value is +1. So option 2 is the nitrogen +5, carbon +4, boron +3, beryllium +2 and lithium +1. If oxidation state increases, acidic nature also increases. So option 2 is the right answer for the 6th questions. So question number 8. The first IP value, IP means ionization potential value. What is ionization potential? Energy supply ಮಾಡ್ತೀವಿ outermost electron remove ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. So nitrogen oxygen atom is been taken for the questions. IP values of electron volts, nitrogen and oxygen. We know that question number 8, oxygen atomic number is 8. So it is having 1s2, 2s2 and 2p4. Nitrogen atomic number is 7, 1s2, 2s2, 2p3. Here, so then p orbital is having 3 boxes. All the 3 boxes are filled with each one electrons. So this is more stable than oxygen. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
the oxygen case nalli, so then p orbital first orbital filled with 2 electrons and second orbital, third orbital filled with 1 electrons. That means this is having 3 half-filled orbital electrons, but this is having only 2 half-filled orbital electrons. Yavudula 3 orbital complete half-filled ettandra, that is more stable than the other atoms. So nitrogen is more stable than the other atoms. Nitrogen is more stable than other atoms because 3 half-filled, here 2 half-filled. Here it is 2 half-filled, here it is 3 half-filled. So because of that, this is having that more oxidation state. Then it is the first IP value in stable compound la energy ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, unstable compound la energy ಕಡಿಮೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. So then in eighth question option 1 ನಲ್ಲಿ eighth question option 1, because 14.6 for the oxygen and 13.6 for the nitrogen. So option 1 is the right answer for this. So the reason is IP value directly proportional to half-filled orbitals. IP value directly proportional to half-filled orbital. ಯಾವುದೆಲ್ಲ half-filled orbital ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ IP values ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. So then option 1 for the question number 8. Next it is question number 10. The IP1 of oxygen, sulfur, fluorine and chlorine. Oxygen, sulfur and fluorine and chlorine are in the order. Now we will see this. Here periodic table nalli horizontal rows are called periods, vertical columns are called as groups. Periods and group idella now separate madidare 4 atom ide: oxygen, sulfur, fluorine and chlorine. ಇದಕ್ಕೆ IP1 ಅಂದ್ರೆ first ionization potential. 1 indicates first, I indicates ionization potential. First ionization potential of oxygen, sulfur, fluorine and chlorine ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is identified by ಮೇಲೆ ಇರೋದೇ period. This is period and this one is called as group. Here oxygen, fluorine atomic number is 9, oxygen atomic number is 8. So oxygen in one group, fluorine is other group. Next oxygen group nalli sulfur barutte, then fluorine ke next chlorine. So idan period nalli atomic size decreases, IP potential increases. Period nalli atomic size decreases. In period atomic size decreases, IP value. Then in group what happens? In group atomic size increases, IP value decreases. ಈ ಕೇಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so the first place goes to fluorine, second for the oxygen. period ನಲ್ಲಿ atomic size decrease ಆಯ್ತಂದ್ರೆ IP value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then chlorine gets third and sulfur gets the fourth. ಈ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ question number 10, then option is the 1. It is a option is the 1. The fluorine is greater than oxygen, greater than chlorine and greater than sulfur. ಈ 4 elements we have to divide it into period elements and group elements. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so that IP1 value
easily we can identify it. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಲೈನ್, the last two lines ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer for this. Question number 10, option 1. Next 11. Question number 11. Which of the statement is correct in a given period of the periodic table? The S block elements as in general, the higher value is electronegativity, ionization energy, electron affinity. 1, 3, 4. Which of the statement is correct statement? Electronegativity in a given period ಅಂದ್ರೆ total 7 periods ಇದೆ. Total 7 periods ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಲ್ ದ 3 values ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ and of S block is low values. Now question number 11. Question number 11, electronegativity, En andre electronegativity, IE ionization energy, then electron affinity of S block. S block is low value. S block it is a low value, but atomic radius is atomic radius of S block. Atomic radius of S block is the large values. So due to less effective nuclear charge, due to less effective nuclear charge, the option 11 is the atomic radius is a S block, it is the largest value, remaining ಎಲ್ಲ lower value. ಇದು 3 values ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು large value ಇರುತ್ತೆ. So option 11 then option 2 is the right answer for the question number 11. Atomic radius is the right answer for question number 11. Next 30. 1, 3. 3 and 6 electrons are present in the outermost orbit, A and B respectively. The chemical formula its compound will be. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, if 5ಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5ಕ್ಕಿಂತ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 8 ಇಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 3 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 6 ಇದೆ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 ಮೈನಸ್ 6 ಹಾಕಿ. ಹಂಗಾರೆ 1 element is having 3 number, another element is having 8 minus 6 2 ಆಗುತ್ತೆ. So the chemical formula of its compound will be question number 13. So then up to 4th group, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. up to 4th group group number is the valency. Group number is the valency. After fifth, the valency will be 8 minus group number. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಒಂದಿರುತ್ತೆ, 8 minus 6 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ 2 and
3 ನಂಬರ್ ಇರೋದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ 2 and 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ option for the question number 13. So A2 B3 is the option. Question number 13, option is 2, it is A2 B3, it is the right answers. Now the next question, considering the chemical properties, atomic weight of beryllium was corrected based on directed easy questions based on valency it is. So it is based on question number 14, option 2, it is valency, atomic number. Considering the chemical properties, so valency is equal to atomic weight divided by equivalent weight. Atomic weight divided by equivalent weight. So option 2, the valency is the right answer for the question number 14. Question number 15, X and Y are the two elements which forms oxides of the type XO3 and Y2O5. One is trioxide, another one is pentoxide with highest oxygen content. Identify the group numbers to which X and Y belongs. So X and Y ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ XO3 one compound. Question number 15, one compound will write it XO3, another compound it is Y2O5. XO3, that means how many X are there? 1 X is available, plus 3 oxidation state of oxygen is -2. Oxidation state of oxygen is -2. Then so X minus 6 is equal to 0. So X is equal to +6. X is equal to +6. Maximum oxidation state +6 indicates it is 6th A group. It is 6th A group. For you calculate it for Y2O5, Y will consider it as a 2 Y is available, so Y will be taking directly, plus 5 into -2. So 2Y minus 10 is equal to 0. 2X is equal to +10. X is equal to +5. So then another one, it is coming 5th A group. Another one is coming in the 5th A group. So XO3 is available in 6th A group, Y2O5 it is available in 5th A group, or it is also called as 15th group, and this will be a 16th group. This will be 16th group. You can calculate like this. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ 16 and 15 ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 16 and 15 is coming in the second option. Question number 15 is with the second option. One is 15th group and 16th group. So option 16 and 15 ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So next question it is 16. Valency of the metal atom with respect to oxygen is maximum in Mn-O2, manganese, osmium. So then osmium and Mn-O2 and CrO3. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು the values ನೋಡಿದರೆ
ಸೊ Mn2 Mn2O7 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್க்கு ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ +7. ಆಸ್ಮಿಯಮ್க்கு ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ +8. ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ +2 to +7. Then osmium oxidation state is +8. Valency of metal atom with respect to oxygen is a maximum in osmium. Osmium it is +8. All right. Then OSO4 calculate ಮಾಡಿ ನೀವೇ. OSO4 oxygen consider ಮಾಡಿ ನಾವು oxidation state. So then valency can be identified. Valency can be identified. Osmium it is +8. How it is coming +8 ಅಂದ್ರೆ valency of osmium with respect to ಇದ ನಾವು x ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು -8 ಆಗುತ್ತೆ is equal 0. So x is equal to +8. Then whereas in the other elements manganese Mn2O it is Mn2O7 ಇದರಲ್ಲಿ 2x - 14 is equal to 0. 2x is equal to +14. So x is equal to it is +7. ಇದಕ್ಕೆ +7 ಬರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ +8 ಬರುತ್ತೆ. So osmium is the right answer with +8. Option 2. Osmium tetroxide is the right answer based on oxygen. Oxygen ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮಿಯಮ್ಕ್ಕೆ +8 ಬರುತ್ತೆ, Mn2O7ಕ್ಕೆ +7 ಬರುತ್ತೆ, ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ -6 +6 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. 6 4 7 and 8 ಫಸ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ +7 ಒಂದು, ಆಸ್ಮಿಯಮ್ ಇಸ್ +8. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಬಟ್ 2 ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ಗೆ 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಮಿಯಮ್ಗೆ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 18. The electron affinity values. Electron affinity ಅಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಲಜನ್ಸ್ shows the following trend. Down the group, question number 8. Down the group ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ down the group atomic size increases, electron affinity decreases. Electron affinity of fluorine is less than chlorine. Electron affinity of fluorine is less than chlorine. The reason ಏನಂದ್ರೆ because small size and more inter-electronic repulsion and more inter-electronic repulsion. So down the group, the electron affinity values for the halogen shows the following trend. 17th group in the periodic table, ಮೇಲಿರೋದು ಫ್ಲೋರಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್
but chlorine greater than bromine, bromine greater than iodine. Option 1 is the right answers. So two different type of arrow mark iruttadilla, greater than, lesser than. Eradu irade fluorine chlorine bandre idu eradu irade nenappittukolli, ade that is a correct option for that 18th questions. Question 18 option is 1. Next it is 20th questions. Consider the sequence of oxides. Starting la onsala inform madide. Left hand side in the periodic table basic in nature, right hand side in the periodic table acidic in nature, some are amphoteric in nature. Amphoteric means it can react with acid as well as base. Then here ee case nalli sodium oxide left hand side in the periodic table, silicon dioxide right hand side in the periodic table. So silicon dioxide to P2O4 values nodidhi andre acidic nature increase aaytu andre, acidic nature increase aaytu andre, acidic nature increase aaytu andre pH value decreases to acid side, to acid side. Acidic nature ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ the pH value decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ the option 20 will be having pH when mixed with water. So then pH when mixed with water basic to acidic side, basic to acidic side. So 20th question option is 3. 20th question option is 3 and the next question it is 23. Which of the following oxides is acidic in nature? ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. Boron comes in the right hand side in the periodic table, it is third group. Aluminum present in the 13th group, boron is in the 13th group. So now gallium and indium, aluminum, boron, B2O3 is acidic in nature. So right hand side nalli irade which of the following oxide is acidic in nature? 23 non metal oxides are acidic. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೊ 23 ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್ ಇಸ್ ಅ 13th ಗ್ರೂಪ್, B2O3 ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ ಇದು 3 ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೋರಾನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್, aluminum, gallium, indium, it is a metal. Metal oxides are basic in nature. So then boron, B2O3, it's a acidic in nature. So that is only non-metal in the ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ boron is the only non-metal. So boron non-metal, boron non-metal. So non-metal oxides are acidic. So question number 23 option it is 1. Option it is 1. Next 26th questions. The electronegativities of ellano electronegative. Electronegativity means it is a power to attract electrons. Fluorine ku 4, chlorine ku 3 values, bromine ku 2.8 values, iodine ku 2.8. So ಮೇಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ electronegativity value decreases. Hydrogen halide with high percentage of ionic character. Hydrogen halide HCl, HBr, HF. So the HF, HCl, HBr and HI. ಇದರಲ್ಲಿ hydrogen halide with a high percentage of ionic character. ಎದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 26 ನಲ್ಲಿ percentage of ionic character calculate ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Percentage of ionic character 26.
Question number 26. Percentage of ionic character. Percentage of ionic character. The formula, you remember, it is equal to 16 into XA minus XB plus 3.5. The formula you have to remember, XA minus XB to square. Now the value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is 16. XA value it is. A indicates fluorine. ಇದರಲ್ಲಿ 4 minus 2 plus 3.5 into 4 minus 2.1. 2.1. So the values nearly coming about. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 16 into 1.9 and plus 3.5 into 1.9. ಇದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ the value comes 43.05. The 43.05 values is a higher percentage values. ಇದು ಬರೋದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ HCl ಕ್ಕೆ 17 ಬರುತ್ತೆ. HCl value it is only 17 ಬರೋದು. HBr ಕ್ಕೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. HI ಕ್ಕೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. Ionic character higher percentage ಬಂದಿರೋದು only for the hydrogen fluoride value. So option 1. Hydrogen fluoride value is option 1. Question number 27. The starting element in the incomplete period of long form of the periodic table. Cesium ಇದೆ, radon ಇದೆ, francium ಇದೆ and thorium ಇದೆ. Radon, francium, thorium are the radioactive element. Cesium is it is a S block elements. ಎಲ್ಲ S block elements. Periodic table ನಲ್ಲಿ all are S block elements. How many periods are there in the periodic table? So the periods, first period ನಲ್ಲಿ 2 elements ಇದೆ, second period ನಲ್ಲಿ 8 elements ಇದೆ, third period 8 elements, fourth and fifth period 18 elements, sixth period is the longest period 32 elements, seventh period is the incomplete period. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ 23 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ 23 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 7th ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. Francium is the answer. It is francium is the ಅದಕ್ಕೆ S block elements. Actually the question comes in the S block, ಅದಾದ ಮೇಲೆ P block line ಬರುತ್ತೆ. So S block elements ಯಾವುದಂದ್ರೆ lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Francium is the radioactive element. That is the first element in the first group elements. ಅದು 7th period ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ is the option 3. It is a radioactive. It is a radioactive element. Francium first group, then 7th period. First element, first group. First element, first group and 7th period. 7th period is the incomplete period. 7th period is the incomplete periods. Question 30. So among the sodium oxide, magnesium oxide, aluminum oxide is the P block, P2O5 is the phosphorus, it is and chlorine, the most basic, most acidic and amphoteric oxide. ಈಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಯಾವುದು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಕ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ which can react with acid and base. We have to classify that. Most basic is question number 30.
most basic, it is sodium oxide. Most acidic, இது A ல ಬರುತ್ತೆ. Most acidic is Cl2O7, it is E. Amphoteric, which can react with both. Amphoteric, it is Cl2O3, it is C. AEC, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. AEC option 3. Question number AEC. First one is a A, acidic. Most acidic is the E, amphoteric is the C. AEC. Option is 3. Option is 3. The next questions 32. The correct statements among the following are carbon monoxide, nitric oxide, nitrous oxide or neutral oxide. Correct statement. Al2O3 is amphoteric oxide. Correct statement. And MgOCl2, Mg comes in the S block. Metallic oxide is a basic oxide, but adanalli kotrodu acidic oxide. Magnesium comes in S block. NaOCS2O, it is a basic oxide. So first, second, fourth, ಮೂರು correct. The wrong answer, correct statements among the following ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ first one is correct, second is also correct, fourth is correct, but magnesium oxide is a basic oxide, but option lo kottradhu acidic oxide. So then wrong statement is 3. So 1 to 4 ಯಾವ number ಇದೆ ನೋಡಿ, it is option 3. 1 to 4, only the 32 questions. Option, it is 1 to 4, it is option is 3. It is first correct, first one is correct, ಆಮೇಲೆ next also correct, next is a wrong answer, wrong, and next one it is correct one. So 1, 2, 3 and 4. So this is the wrong answers. Adhe na omit madidhivi andre 1 to 4 is the right answers for that option 3. Now question 34. Beryllium and aluminum are diagonally related pair of elements. However, they don't have similarity in the following property. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೈಡ್. ಇದು ಮೂರನಲ್ಲಿನೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎದರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ 13th ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಎರಡು. So then these two are called as diagonally related pair of elements. Diagonally related pair of elements. So then option for the 34th questions, it is option 4. The reason is carbide of both, oxides of both are amphoteric in nature. So electrical conductivity, no similarity. Electrical conductivity, no similarity. So question number 35. 35 ನಲ್ಲಿ an alkali earth element, alkaline earth element ಅಂದ್ರೆ S block element, second group element ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಕಲೀನ್ ಅರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಕಲೀನ್ ಅರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ல
ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ IE1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ IE2. IE2. ಬಟ್ ವೇರಸ್ ಇನ್ ದಿ 35th ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 200 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ 100, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ 200. ಸಪೋಸ್ 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 2000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವಬಲ್. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವಬಲ್. ಸೊ IP1 it is 9.2. see the value there, it is 9.2 IP1. then 18.5. next ಮೂರನೇದು ಬರೋದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 3 ಒಂದಿದೆ, 20 ಒಂದಿದೆ, 10 ಒಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 154. ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎದುರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 35 ಆಪ್ಷನ್ 2. ಇಟ್ ಈಸ್ IP3 ಈಸ್ x electron volt, it is 154 electron volt. So abnormally high values. Abnormally high value. Abnormally high values. Now the next 37. In the long form of the periodic table, elements with a low ionization potential are present in. It is the first A group. ಯಾಕಂದ್ರೆ first A group elements are small nucleus but size large ಇರುತ್ತೆ. Size large ಇರೋದ್ರಿಂದ the electron remove ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಎನರ್ಜಿ low ionization energy. Low ionization energy, it is first A group. Question number 37. First A group, option 1 is a first A group. Ionization energy is low when electron is removed from the outermost orbit. So question number 37, easy answers. Atom size large ittandre, atom size increase ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಬ್ಲೇಡ್ದಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಎದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆರೋಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದ ಫೈರ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ನೀವು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್ ವಿತ್ ಈಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ 37th ಕ್ವಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ 1, 1A ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್, requires low ionization energy because nuclear force of attraction less. Nuclear force of attraction ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹಗ್ಗ ಎಳೆಯದ ಟೈಪ್, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬಣ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬಣ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಈ ಕಡೆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೋಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದ ಬಾಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1 for the question number 37. Option 1 for the question number 37. Next it is 39. 39. Under normal conditions, which of the following electronic configuration is able to form dipositive ion? Dipositive ion ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಲ ಎರಡೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್, ನೀವೇ ನೋಡಿದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಂದು 4s1 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2s2 3p6 ಇದೆ, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3s2 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಡೈಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. 39ಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯಾನ್. Magnesium has only 2 electron in 3s orbital. Magnesium has 3s has only 2 electron in s orbital. S orbital. So lowest ionization energy. Low ionization energy. Maximum tendency to form. Maximum tendency to form dipositive. Dipositive ಅಂದ್ರೆ a metal with a loss of 2 electrons, that is magnesium 2 plus. Magnesium 2 plus. So that is option 3. Question number 40. The formation of oxide ion. Formation of oxide ion. Oxide ಅಂದ್ರೆ oxygen atomic number 8. 2 minus ಅಂದ್ರೆ gaining 2 electrons. Total electrons 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಗೈನ್ ಆಫ್ 1 electron minus 141 minus indicates exothermic. ಅದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ O2 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 780 ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ 780 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ endothermic part. Endothermic part. So then EA1 of oxygen exothermic. Oxygen is exothermic. EA2 of oxygen is endothermic. Is endothermic because electron repulsion and noble gas configuration. The reason is electron repulsion. The reason is electron repulsion and noble gas configuration. Noble gas configuration. Electron repulsion and noble gas configurations. So now we have concentrated the selected questions which is tough to identify the options. Usually if you are going through the board syllabus and the competitive part what we have covered, easily you can answer, but 1 or 2 questions similarly ಅವೈಲಬಲ್, ಅದೇ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟಫ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ later in the classrooms. Good luck to you.